Good morning. In this lecture, we will tell about land pollution. In our last lecture, we have completed up to human, communities and environment total chapter. In this lecture, we will tell about land pollution. So last lecture, আমরা কতটা শেষ করেছিলাম? Human, communities এবং environment পুরো চ্যাপ্টারটা শেষ করে দিয়েছিলাম। এই লেকচারে যেটা শুরু করব তার নাম হচ্ছে land pollution. So let us start the lecture. So, first question is, what is solid waste? What is solid waste? So, in case of land pollution, the first term that is used is solid waste. So, what is solid waste? Solid waste is the term used internationally to describe non-liquid waste arising from domestic, trade, commercial, agricultural, mining, and from public services. So it is the term used internationally to describe non-liquid waste. From where the non-liquid waste is coming? The non-liquid waste is coming from domestic service, trade service, commercial service, agricultural service, and from public service. So solid waste is nothing but non-liquid waste. From where it is coming? It is coming from our industry. It is coming from our agricultural sector. It is coming from our commercial sector. It is coming from our public services. In our public services. So solid waste বলতে আমরা বুঝি কি নন লিকুইড ওয়েস্ট, মানে যে ওয়েস্টটা লিকুইড নয়, সেটা কোথা থেকে আসছে? সেটা আসছে মানে বাড়ির কাছ থেকে, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে, কৃষি কার্যের জায়গা থেকে, এবং যেখানে মাইনিং করা হয়, মানে যেখান থেকে কয়লা নিষ্কাশন করা হয় সেই সব জায়গা থেকে, কয়লা আয়রন নিষ্কাশন করা হয় সেই সব জায়গা থেকে। তাহলে কি বললাম? সলিড ওয়েস্ট হচ্ছে নন লিকুইড ওয়েস্ট। সেটা কোথা থেকে আসছে? আমাদের বাড়ি থেকে, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয় সেখান থেকে, যেখান থেকে কৃষি কার্য হয় সেখান থেকে, এবং যেখানে কি হয়, যেখান থেকে কয়লা আয়রন নিষ্কাশন করা হয় সেখান থেকে। So solid waste is a non-liquid waste. From where it is coming? It is coming from our household sector, commercial sector means trade sector, commercial sector means trade sector, agricultural sector, and from mining. Mining means from where coal, iron is extracted. From where coal, iron is extracted. So solid waste bolte amra bujhi non-liquid waste. It is described as the non-liquid waste. From where it is coming? It is coming from the domestic, domestic sector, trade sector, agricultural sector, and from mining sector. Next, what are the types of solid waste? Solid waste can be divided into 4 types actually: municipal waste, industrial waste, agricultural waste, and pathological waste. Solid waste can be divided into 4 types: municipal waste, industrial waste, agricultural waste, and pathological waste. সলিড ওয়েস্টকে 4 ভাগে ভাগ করা। একটা মিউনিসিপাল ওয়েস্ট, মানে যেটা আমাদের বাড়ি ঘর থেকে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে মিউনিসিপাল ওয়েস্ট, মানে মিউনিসিপাল সেক্টর থেকে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি থেকে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট। এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট, যেটা আমাদের কৃষি কার্যের জায়গা থেকে বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল ওয়েস্ট। এবং প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট, মানে যেটা হচ্ছে আমাদের হসপিটাল থেকে বেরোচ্ছে, হসপিটাল নার্সিংহোম থেকে বেরোচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল ওয়েস্ট। So solid waste can be divided into 4 types: municipal waste, industrial waste, agricultural waste, and pathological waste. So municipal waste means those waste which are coming from our household sector. Industrial waste means those waste which are coming from our industry, household sector, and from trade sector. Those waste which are coming from our industry is known as industrial waste. Agricultural waste means those waste which are coming from our agricultural lands. Pathological waste means those waste which are coming from hospitals, nursing homes. All these are pathological waste. So municipal waste means these are coming from our household sector and from trade sector. Industrial waste means these waste are coming from industries. Agricultural waste means these waste are coming from our agricultural lands. And pathological waste means these are coming from our hospitals, nursing homes, etc. So municipal waste can be divided into 3 types. So what are the 3 types? Domestic waste, commercial waste, and institutional waste. Municipal waste can be divided into 3 types.
What are the three types? Domestic waste, commercial waste, and institutional waste. মিউনিসিপাল ওয়েস্ট কে তিন ভাগে ভাগ করা, একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক ওয়েস্ট মানে যে ওয়েস্ট গুলো আমাদের বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, কমার্শিয়াল ওয়েস্ট মানে কি, যে ওয়েস্ট গুলো ব্যবসা বাণিজ্য জায়গা থেকে বেরোচ্ছে, ইনস্টিটিউশনাল ওয়েস্ট বলতে যে ওয়েস্ট গুলো আমাদের স্কুল কলেজ থেকে বেরোচ্ছে। ডোমেস্টিক ওয়েস্ট মিন্স দ্য ওয়েস্ট which are coming from our household sectors. Commercial waste means the waste which are coming from our trade sector. And institutional waste means the waste which are coming from school, colleges. So domestic waste means the waste which are coming from our household. Commercial waste means the waste which are coming from our trade sector. Institutional waste means the waste which are coming from schools, colleges. So domestic waste এর মধ্যে কি পড়ে? পুরনো খবরের কাগজ, প্লাস্টিক, জামা কাপড় মানে যে জামা কাপড়গুলো ইউজ করার পর ফেলে দিয়েছে, ইউজ করা বোতল। So domestic waste, what are the domestic waste? Old paper means the torn out newspapers, the thrown away newspapers. Plastic means plastic, and used cloth means the cloth which gets damaged, we throw it, that is the used cloth. Used bottles, the bottles which gets damaged, we throw it, that is the used bottles. So domestic waste means old paper, the paper and old newspapers. Plastics, cloth means the torn away cloth which you throw it after its use. Bottles, used bottles, the bottles which you throw it after its use for a long period of time. So old paper মানে কি, যে পেপার গুলো খবরের কাগজ, আগেকার খবরের কাগজ আমরা ফেলে দিয়েছি। প্লাস্টিক মানে কি, প্লাস্টিক তো তোমরা সবাই জানো। ক্লথ মানে কি, জামা কাপড়, যে জামা কাপড়গুলো একবার ব্যবহার করা মানে অনেকবার ব্যবহার করেছি, ছিঁড়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছি। বোতলস মানে কি, যে বোতলগুলো অনেকবার ব্যবহার করার পর নোংরা হয়ে গেছে, মানে ওটা জল খাওয়া যাবে না বা অন্য কাজ করা যাবে না, সেটাকে আমরা ফেলে দিই, সেটাই হচ্ছে বোতল। নেক্সট কমার্শিয়াল ওয়েস্ট মিন্স glass, plastic, broken glass, plastic, vegetable and fish waste. Commercial waste এর মধ্যে কি পড়ে? পাতা, মানে খবরের কাগজ, ধর একটা খাবারের জিনিস, সেটা একটা খবরের কাগজের মধ্যে, সেই খবরের কাগজটা আমরা ফেলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ওয়েস্ট। গ্লাস, একটা গ্লাসের ইন্ডাস্ট্রি, গ্লাস মানে কাঁচটা কি হয়েছে, ভেঙে যাওয়ার পর ফেলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ওয়েস্ট। প্লাস্টিক, সেটা তো সবাই জানো, আমাদের প্লাস্টিকের মধ্যে কি কি মুড়ে দেয়, মাছ, মাংস, ডিম সবই মুড়ে দেয়। মাছ এবং ভেজিটেবল ওয়েস্ট মানে ভেজিটেবল এবং মাছ, মানে আমরা যে মাছের শেষ অংশ মানে মাছ কাটছি, তারপর তার যে নোংরা ঘিলু ফিলু ওগুলো ফেলে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে ফিশ রিমেন্স। ভেজিটেবল ওয়েস্ট, ধরো একটা ভেজিটেবল কাটার পর কি হচ্ছে, তার খোলাগুলো ফেলে দিচ্ছি, সেটাই হচ্ছে কমার্শিয়াল ওয়েস্ট। So what are the commercial waste? Papers. Glass means broken glass. Next is the plastic. Next is the vegetable waste, means after cutting the vegetables, we throw its outer cover, that is the vegetable waste. Fish remains, means after cutting the fish, we throw its gills, that is the fish waste. So what are the commercial waste? First is the paper, second is the broken glass, third is the vegetable waste, means the thrown away outer cover of the vegetables. Fish remains, what is the fish remains? After cutting the fish, the gills of the fish is removed, that is the fish remains. So commercial waste এর মধ্যে কি কি পড়ে? পাতা, ভেঙে যাওয়া গ্লাস, প্লাস্টিক, আমরা যে ভেজিটেবলের খোলাটা ছাড়িয়ে ভেজিটেবলের খোলাটাকে ফেলে দিচ্ছি সেইটা, মাছ কাটছে যেখানে সেই মাছের ঘিলুটাকে ফেলে দিচ্ছি সেইটা। ইনস্টিটিউশনাল ওয়েস্ট মিন্স পেন, রিজেক্টেড পেন, পেন্সিলস, পলিথিন, মানে যে পেনগুলো কালি ফুরিয়ে গেল সেটাকে ফেলে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে রিজেক্টেড পেন। যে পেন্সিলগুলো, যে ইউজ অ্যান্ড থ্রো গুলো পেন, সেগুলো কালি ফুরিয়ে গেল, সেগুলো আমরা ফেলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে রিজেক্টেড পেন। পেন্সিল, যে পেন্সিলগুলো শীষ ভেঙে গেছে, মানে পেন্সিলগুলো একদম দুর্বিষহ অবস্থা, পেন্সিলগুলোর অবস্থা খুব খারাপ, ফেলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল ওয়েস্ট। পলিথিন, এটা তো সবসময় হয়।
So institutional waste means rejected paint. Rejected paint means the paint after its ink gets consumed, we throw it. Use and throw paint means after its ink gets consumed, we throw it. That is the rejected paint. Pencil means the pencil lead gets broken. We cannot use it again. We throw it. That is the rejected pencil. Polythene is a common example. So what are the institutional waste? Institutional waste means the pen which we throw it after its use. After the ink is consumed. Means use and throw pen. Pencil. The pencil after its use, we throw its lead outside. That is the pencil. And last is the polythene. Thank you. In this lecture, we are told about solid waste definition, classification of solid waste, and about municipal solid waste. In our next lecture, we'll tell about industrial waste, agricultural waste, and pathological waste. So, এই lecture আমরা যেটা পড়লাম solid waste কাকে বলে, solid waste এর ভাগ এবং municipal waste এর ভাগ. So, in this lecture, we are told about solid waste, classification of solid waste, and about municipal solid waste. So, if you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. Thank you. Stay well and healthy.